ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਹੀ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਬਿਊਲੈਂਡ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੀ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਟਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਰ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਟਸ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਬੀ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ Okay, sir. So, firstly, before asking the questions, I would like to know about the university. What's the story of William Paterson University and your past life and your journey? Very good. Well, William Paterson University was established in 1855. Okay. So we've been around for almost 170 years. Okay. You can say that education is in our DNA. Yeah. We started as an educational teaching college in 1855. And over the course of time, we've added more than 150 academic majors at the undergraduate as well as graduate and doctoral levels. My personal engagement at the university, I've been there for 4 years. Prior to that, I have more than 20 years of higher education experience in working with international students from a variety of different universities in the US. Can you share some light on university diversity? यानी कि university ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਸਰ. Of course, the university is very diverse. In fact, we're one of the most diverse universities in the northeast part of the United States. We're very proud of that. As part of our commitment to diversity, it is one of our core values in our strategic plan. So we're very, very proud of what we can do. Many of our students are actually first-generation college students. So they're the first in their families to come to college. We're very excited to welcome them and to welcome students from across the world, from all over the world, not just from India. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1855 ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ 1855 Yes. ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਰ we were asking about the university diversity. Yes, the university is one of the most diverse campuses in all of the northeast part of the United States. We're very proud of our commitment to diversity. In fact, it is part of our strategic plan and one of our core values at the university. William Paterson University hosts many students who are first-generation college students. They're the first in their families to attend university, so we're very pleased that we can welcome them in addition to students from all over the world. We have more than 200 international students from more than 68 countries currently enrolled at the university. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਆ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਸ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੈਟ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ਼ਿਪ ਇਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰ It is not a guarantee, but we do always encourage our students to go to our Career Development Center to look for assistantship and internship opportunities, as well as on-campus positions. ਜੀ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜੌਬਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਸ ਹਾਊ ਡਸ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਪਸ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ So the support that we offer to all of our students, particularly international students, is through our Career Development Center, who works with students from across the world to prepare themselves for the job market after they complete their undergraduate or graduate degrees. So they work closely to establish internship opportunities as well as working with our faculty for the student to make sure that they have opportunities that way as well. Most of our faculty are still very involved in their respective areas of expertise. So they have the networking skills and the networking availability so that they can get the students the internships that really they deserve and that they're very eligible to take. ਸੋ ਸਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਜੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਆਰ ਦੇयर ਐਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ that the university is involved ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
Yes, we are very socially responsible. We are actually very keen on diversity. We have a Center for Socially Responsible Innovation and Entrepreneurship, which supports students and other people from diverse backgrounds to get their entrepreneurship, their business ideas off the ground. I'm also very pleased to say that we have one of the largest solar panel arrays in all of higher education in the United States as part of our campus. So we are committed to the environment as well. ਸੋ ਸਰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਕਿਡਸ ਔਰ ਡਸ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਟੂ ਐਨੀ ਕਿਡਸ We do not at this point. However, that's an area that we are looking to potentially expand into. We do have some groups that come onto our campus, but they're organized themselves in the summer. We simply provide a host location for their activities. We simply provide host locations. Host location for an outside organization's activities on our campus. Okay, sir. So this is the every parent concern. How is the university atmosphere? हर कोई जो माँ बाप है जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ यूनिवर्सिटी कैंपस ਦਾ atmosphere ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਰ? Well, there are more than 100 clubs and organizations across campus that students can get involved with. So there's never a reason for a student to come to me and say, I'm bored, there's nothing for me to do. We're also a very, very safe campus in a very, very safe environment. We're in the northern part of New Jersey in a residential area. We're not in a big city. So we don't have the same sort of crime concerns that some other universities do have in our region. We're very proud of the fact that our campus crime rate is extremely low, and the majority of our students report they're very happy with the conditions on our campus, the atmosphere, the welcoming environment. They're very pleased, and their parents are pleased as well. ਸੋ ਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਥੇ नो क्राइम रेट है तो जो पेरेंट्स ने बिल्कुल जो है निश्चिंत होकर अपने बच्चों को इत्थे भेज सकते हैं सर इफ यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री व्हाट्स द यूनिवर्सिटी फिलॉसफी ऑन वर्किंग विद द इंडस्ट्री उद्योग के नाल काम करन दे लई जो है यूनिवर्सिटी दी फिलॉसफी की है We work very closely with industry, regardless of the student's field of study. Everything from communication to psychology to some of our entrepreneurship programs in business to our nursing degree program. We have very close relationships with our industries through our faculty networking contacts as well as through our alumni contacts from across the campus. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਟਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਆਪਟ ਕਰਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਇਜ਼ देयर ਐਨੀ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੈਂਪਸ ਕੈਨ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵਰਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Absolutely. We always encourage all of our students to find a job on campus or find an internship on campus. We don't guarantee a particular position, but we always have students that are being hired across campus in various different capacities in different offices. In fact, my office hires an employee who is actually an international student from India. So Indian students as well as students from across the world are encouraged to get a job on campus as soon as they're able to do so. Sir, what kind of jobs they get, sir? Typically working in an office area, perhaps doing clerical work, assisting with maybe outgoing phone calls, giving chores to students and parents when they come in if they work for the Office of Undergraduate Admissions. Okay, sir. How has your experience been with the Indian students, sir? If they want to approach university, what's the procedure, sir? My experience has been nothing short of amazing. Indian students have a personal warmth and a real vigor for education that's really, really empowering for me personally. So I'm very, very excited to be working with students from India. The second part of your question, once again? What's the experience with the Indian students, sir? The students are very happy on our campus. They're very active in our international student club, and in fact, they're looking to start their Indian student club in the next year or two. Okay. So, sir, the next question was, if they want to approach university, what's the procedure? What the suggestion would you like to give to them? Sure. The best way is to visit our website, which is www.wpunj.edu/international.
That's the best way to reach out to us. My student worker or I, or perhaps another colleague, will be happy to respond to your questions. We can help you with the admission process, the application itself. We do accept the common application as well as our own application to make things easier for the student. ਓਕੇ, ਜੇਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ। Yes, www.wpunj.edu/international. Okay, let's move on to the next question. What's the vision of university market, sir? And the international market? Yes, sir. We are looking to expand internationally. We understand the value that international students bring to our campus and to our students. You know, in the United States, not as many students as perhaps they should go and do study abroad opportunities, which is a real, it really is, it doesn't help them. And in fact, it's a detraction. So bringing the world to our campus and bringing the world to our students is very important to us. We live and work in a global economy today. And having exposure to different cultures and different ways of thinking, different mindsets is critical to all of our students' success. But how do you see the Indian students' role in it, sir? They have a very strong role. We have a large number of Indian applicants and a growing number of Indian students every year. We're very thrilled to welcome students from across the world to our campus, and our Indian students have really established a foothold at the university, growing to the point where, as I mentioned, they're looking to start the Indian Student Club in addition to the International Student Club. And what's the percentage of Indian students, sir? It's low at this point, probably about 2%. Would be my guess. But again, we have students from 68 countries from across the world, as well as students who are from the U.S. who are from India, who are of Indian descent, who may not be international students. They may be U.S. citizens or permanent residents. But why the percentage is so low? Because we're new to the international market. We haven't done a lot of international recruitment in the past few years. So we're just getting started now. We are, of course, looking to grow that. We want to welcome more students from across India to the university. William Paterson is a very open place, a very open environment, and we welcome students to us. And please describe the packages of the university courses. We offer more than 150 different academic majors that you can choose from. Everything from arts and humanities to our School of Nursing, which is a new school at the university. Our nursing program has been around for many years, but we've recently established a School of Nursing along with our other schools. Our business program is very well known and AACSB accredited. And we also have our College of Science and Health. We offer pre-medical, pre-biology, pre-medical programs, pre-veterinary programs, biotechnology, computer science, history, psychology, communication studies. With 150 different areas you can study, I'm sure we have something for each of you watching this today. Okay. ਸਰ ਨੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਵਾਟਸ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ? The expense. The average cost for an international student is about $24,000 per year, but that is before scholarship eligibility. We are going to give all of our international students a Pioneer Award, an award valued at $7,200 per year for undergraduate students. So they would be going for their bachelor's degree. And there's no separate application for this Pioneer Award. We simply will award it to you if you are admitted to the university. We also offer a variety of merit-based scholarships based on your academics in high school or secondary school. They range from between $5,000 to perhaps as much as $9,000 per year. And we also have an honors college. If a student is admitted to the honors college, they will also receive an additional $5,000 annual scholarship. Okay. ਯਾਨੀ ਕਿ 24,000 ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ $24,000 ਤੇ ਜੇਕਰ ਈਅਰਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7200 ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਰਹੇਗੀ, ਫੀਸ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਔਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਿੰਗ, ਕੈਨ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੈਟ ਪਲੇਸਡ ਬਿਫੋਰ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡਸ? Yes, they absolutely can. And our Career Development Center will work very closely hand in hand with the student as well as with industry.
to find the right fit for the student and, of course, for the industry they're going into. Our faculty are very excited when students get pre-placed. It means that they're starting out on the right foot. They're starting out usually with a very competitive salary as well. ਓਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਨੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2% ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਹਾਊ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ could attract the Indian students? By being here today. Certainly being here with you and being able to speak in front of all of you and share a little bit about my university is the number one thing. I do travel extensively as well, so that's why I'm here. And William Paterson University is well represented here in India. Okay. So does the university support students with any internship opportunities, sir? Yes, we do have internship opportunities that are always encouraged. The U.S. immigration law requires them to wait for one full academic year unless it is a requirement for their academic major. We have students doing internships almost from day one. And they go all the way throughout the course of their academic career at William Paterson University. So ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ USA ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਬੁਲੈਂਡ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ requirements in the university, sir? The William Paterson University requires English proof of proficiency as a matter of course. We accept the Duolingo results. We also accept PTE academic, a score of 53 or better. The Duolingo is a score of 105 or better. We accept IELTS with a minimum band score of 6. And we also accept the SAT for English purposes with a score of 500 or better. We also accept English medium of instruction letters from high schools or from universities that verify that you as a student have studied in English only. So sir, is there any installment plans also for the student if he's not rich, he's not that enough capable? He can opt for any installment plan, sir? Yes, of course. William Paterson University is one of the few universities in the U.S. that will allow international students to enroll in our tuition installment plans. These are 0% interest installment plans. They typically are 3 or 4, sometimes as many as 5 months, and they break the total cost of every semester down into those 3, 4, or 5 equal monthly installments. Okay, and what's the monthly installment for them? It will depend, of course, on the student's scholarship level. So I can't give a defined answer to that. It is based on whether they live on campus or not. Student health insurance is also factored in. So there are a variety of factors. But we take the entire semester bill for one semester and we divide it into those equal monthly installments. But we want to know the basic installment plan, sir. Again, there is no set installment plan. It's up to each individual student's setup. Some students only take a certain number of credits. Some students take many more credits than others. So it really depends on the individual student. And we tailor those tuition installment plans to the individual student's needs. ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਮੀਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਓਵਰ देयर Oh, of course, absolutely. I love meeting students when they come to my office. In fact, I have an open door policy with all of the students that come to William Paterson University. Okay, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੈਸਟ ਫੀਚਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ Perhaps the best feature of our university is our academics, of course, with more than 150 majors to choose from. There is a variety to meet almost every student's needs.
We are 32 kilometers from the heart of New York City, so your proximity to the best internships, the best assistantships is there already built into it. We're also a good sized university. We're not too small, we're not terribly big. We have about 350 acres and around 10,000 students in total. So you will not be known as a number, as we call it in the United States. You will be known by your name. It will take just a little bit of time, but everyone will get to know you very quickly. Okay, sir, what's the next intake of the university, sir? Our next intake is for spring 2025, which begins in January. ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਟਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2% ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2% ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਰ, what about the Punjabi students population in the university? The majority of our Indian students are actually from Punjab. We're very excited to welcome students from Punjab. I work with students every day, and I see the quality of the student that comes from this region of India. We're very excited to welcome more of you based on your academics, which are typically extremely strong. Okay, what's your experience with them? Has been phenomenal. Again, the majority of our students from India are from Punjab. So you bring that personal warmth and that very strong go-get-em attitude, so to speak, when it comes to your academics. And it shows from secondary school and it continues at William Paterson University. So moving on to the next question, we want to know, sir, about the I-20 fees and application fees. Is there anything special? Yes, of course. There is a $50 US application fee, but for international students, we waive that on our end. So it will not cost an international student or a student from India anything to apply to William Paterson University. William Paterson University also does not charge a fee to receive an I-20. Once the application is submitted after the student is admitted to the university, they receive the I-20, no additional fees required. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, I-20 ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਟਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਰ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, what would you like to suggest to the students, sir? I would suggest when you are deciding on a university, find the right fit for you. William Paterson University is a wonderful fit for so many students from India that simply don't know about us. And that's why I'm glad to be here with you today to introduce you to the university. When you do apply, share a little bit about yourself. Bring you to the table, as I like to say. Be honest, be forthright with your answers. If you submit an essay or if you're required to submit a personal response, please be honest and be genuine, as all of Indian students typically are. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਨੂਇਨ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਓਨੈਸਟ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਰ, ਲਾਸਟਲੀ ਕੈਨ ਯੂ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਰ? I get this question a lot from students from across the world. The weather conditions. We have very warm to perhaps very hot summers, and we have cold to sometimes very snowy winters. My favorite time of the year is spring and fall because it's a nice medium temperature. It's not too rainy, it's not too cold. And in the fall, I always tell students, please get out there and do what we call leaf peeping, so you can see the colors changing of all the leaves in our surrounding area. We're right next to a nature preserve called the High Mountain Preserve, so students can go hiking there and they can really enjoy the outdoors and nature in itself. Sir, thank you so much for giving your precious time, your precious thoughts, your valuable thoughts. Thank you so much, sir. Thank you so much for having me. William Paterson University is thrilled to be here with you and to meet all of you this way. So ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲੀਅਮ ਪੈਟਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।